Nagaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa nagaa kiyyaa arras viidiyoo ajaa'ibaa barumsa gaarii irraa barachuu dandeessan koortii irraa qabadhee isinii fideetiin jira. Otoo viidiyoo kana seentanii irraa hin baratin dura waan lama isinii kaasuutiin barbaada. Tokko maalifanii viidiyoo akka kanaa isinii qabadhee dhufuu jalqabe maalifan viidiyoo akka kanaa maalifan akkan hojjedhu. Lammaffaa immoo viidiyoo kana otoo seetti seenee dhaggeeffachuun jalqabiini. Dubartii bareedduu miidhagduun kun kaamettiin kun maal miidhamtee maal himattee seerri biyya kanaa immoo maal waan isheen himatte rakkina akkasii irratti maal godhaa maal beekaa isa jedhu irraa haasofnee viidiyootti deebina jechuudha. Yaada koo gaggabaabsee tanan laayitii irra keessa isinii ibsaa akka viidiyoo dheeraa isinitti hin dheerannee fi tokkoffaa irratti maalifanii viidiyoo akka kanaa koortiitti namootaa fi seera gidduutti ta'ee namni wal miidhee maalifan akkan qabadhee isinii fiduuti eegalee. Tokkoffaa jalqaba irratti seera biyya kanaan jaaladha baay'ee akkaataatti namaaf murteessu akkaataatti namni bilisa ifaa bilisa dhaqeetoo waan rakkate seeratti himatee seerri immoo ilaaleetoo murteessuuf asa kana baay'een jaaladha seera biyya kanarraa qabeetana waan akka kanaa nan laala waan nufi kiyya laalee jaaladhu isinii fiduutii eegalee maal nuuf godhaa silaa biyya seerri biyya keenyaa akka seera achi miti jettanii yaaduutii dandeessu. Kanaafis deebii gabaabaa isiniif laadha. Waan tokko beekamaadha USA keessatti mirgi dhala namaa kabajamaadha seerri biyya sanaa seeraan dhugaara dhaabatee waan namni miidhamerra dhaabatee nama murteessa jettanii beektu eeyyan sirriidha garuu akkasumatti beekuu malee maal keessa gadi bu'ee ishee xiqqoos ishee guddaas laala akka jettan laala jettanii akka bartanii barbaada jechuudha. Ofii keessanii yoo bartan yoo waan tokko yoo dhageessan waan gaarii tokko yoo dhageessan hin jaalattu waan jaalattan hin hawwitu waan hawwitan argachuuf irratti hojjettu waan argachuuf irratti hojjettan immoo guyyaa tokko argachuutu dandeessu. Guyyaa tokko seerri biyya keenya keessaa akka kanatti gadi bu'ee hawaasaaf hojjechuuti danda'a guyyaa tokko. Otoo hin dhagahin otoo hin beekne otoo baay'ee hin jaalatin immoo gaafa seerri gaarii seerri dhugaa kee barbaadee si murteessu gaafa dhufeyyuu seeraan beektee itti fayyadamtu dheebuu isaan qabdu ta'e taanaan seeraan beektee mirga kee ittiin kabajattu jechuudha. Kanarra dhaabadhee kanas ni fidaa. Akkuma dura isin jedhe waa'ee viidiyoo kana haasa'utti seenin dura yaaduna isin kaasu viidiyoo kiyya sheerii godhaa. Viidiyoo kiyya sheerii naa godhaa akka isin jedhe isin yaadachiisa isin gaafadha garuu isin kadhadhu. Maaliif isin kadhadhu? Ani kana beeka rakkoo biyya keenya keessa jiru hin beekna wajjiniin si fayyada irraa barattu hin bartu jedhee gatii yaadu fane isma dhugaa isaatis irraa barattu akka irraa bartan gatiin beeku fana isinii fidee isinii qabadhe isinii fidaa jechuudha. Nama bira yoo ga'e hin dhaga'u hin baratu sheerii yoo gootan naaf gaariidha. Waan yaade sana waan nama bira naaf ga'a jechuudha. Akkuma sana yoo peejiin kiyya foloorii baay'ee qabaadhe yoo guddatillee nan gammada hin jibbu isinillee si fayyada. Gaafa waa tokko rakkatan yoo waan tokko peejiin koo guddaa yoo ta'e kana barbaanna saba keenya biraa akka nu barbaanna yaada akkanaa qabna yookiin rakkoo akkanaa qabna yookiin gammachuu akkanaa ibsachuu barbaanna jettanii natti himtu yoo ta'e sinifan ibsa gaafa sanas nama bira yoo sinii bira ga'e waan gaariidha nan gammada. Yoo hin taane yoo I don't mind ani waan tokko waanan gochuu jaaladhu fi barbaadu tokko osoo hin godhin yoo nafeen of ceephaa malee namarraa eegee yookiin namarraa dura kaayyoo akkasiin qabu jechuudha. Lammaffaa immoo maalifan sheerii naa godhaadha yoo nuyi isin kadhanne sooshaal miidiyaa fayyadamuu eegalee amma har'aatti namni waan anaan fayyadne tokko yookiin nama biraan fayyadne tokko namni sheerii godhu adraa sheerii viidiyoo koo sheerii naa godhaa akkas godhaa maal godhaa namoota akkas jedhu sababii isaan jedhaniif godheen beeku. Sababii isaan jedhaniif godheen beeku gatii ta'eef arras ani jedheedhaaf naa gootu jedhee gatiin hin yaadnee fi naaf godhaa jedhee isin kadhadhu garuu isin yaadachiisaa si fayyada viidiyoon asirratti isin fidu yeroo hundumaa qabadhee si fayyada sheerii naa godhaati nama biraan naa ga'a irraa baradhaayi. Amma yaada gosa lammaffaa gara dubartii kaamettii kanaatti adeemu. Dubartiin kaamettiin kun biyya hindi irraa dhuftee as USA keessa jiraatti. Namni isheen himattes akkas nama biyya hindiiti. Warra biyya hindi beektuu aadaa bareedaa qabu, aadaa guddaa qabu, aadaa leellisu akka saba Oromootti nyaata gosa baay'ee nyaata aadaa qabu biyya kana keessatti akkuma gurguruu beekamaadha. Dubartiin kaamettiin kun nyaata akkoon ishee barsiifte nyaata aadaa hindii qopheessitee biizinasii qabdi baay'ee jaalattu ofishiitiin akkoon ishee duritti himterraa yaada isheerraa kireet gootee qopheessuutii eegaltee yaada isheetu jalaa atame gara mana murtii deemtee kan himatte amma namatu yaada ishee jalaa atee
qabeenya ishirratti miidhaatti fidee namni kun achittiniin aadaa isaaniirratti ayyaana isaaniirratti namoota biyya isaanii affeertee hiriyoota ishii waamtee affeertee nyaata sana dhiyeessiteefiniin akka namoonni ingiliffaa baay'ee siniif wanni hin taane yeroo yaada kana dursa siniif himu yaada dhageessan kanarra dhaabattanii yeroo dhaggeeffattan sirriitti sinii gala kanaaf jedhe kanan dursee odeessuuti eegale har'aa kanatti namni dhufee nyaata sana aadaa gaafa ayyaana isaanii sana dhufee namni sunis biizinasii qaba istoora qabaa waa'ee nyaatichaa akka nama jaalala nyaata aadaa biyya isaa qabuu tokkotti akkuma akkasii callisee yaada ogummaa ishii kaamettummaa ishee ajaa'ibsiifate tokkotti jala taa'een gaafata gaafii akkamitti hojjettee ingiriidentii akkamiirraa qopheessitee akkam jedhee hundumaa akkaataatti ishii nyaata qopheessite sana hundumaa gaafate jala taa'ee to'achi achi dubartiin kun kaametti qofa miti beektudha. Kan akka irraa baratanii barbaadas rakkoon kunis immoo nama keenya keessa jira kanarraa akka baratanii fafisanii fide jechuudha. She don't mind akka inni gaafatetti seeraan zirzir gootee ibsitee filimin akkatti hojjette waan hunda ibsitee filimin itti odeessite jechuudha. Amma hiriyaadhaa ayyaana irratti waamtee affeertee hin gaafate itti haasofte. Garuu jetteeniin yaada kana nyaata kana akkoo konnetti mee hojjedhee hin jaalatame gabaatti baafachuutti kan jira moor caalatti nama biraa irraa namni biraa akka abbanu akka gabaatti dhiyeessu hin barbaaduun fedhuutte ittimte kanas ittimte hunda isaatti haasofte jechaadha. Achittiniin inni durayyuu silayyuu banuudhaaf hin dhiisne hin bane osoo waggaan guutuu waan hin jette sana hunda hojjetee banee biizinasii kan shi sana harkaa gadi buuse. Harkaa gadi buuse sanatti hamma dhaqxee himattee jechaadha. Maalifan kana fide viidiyoo kana viidiyoon baay'ee jira kan namoonni wal himatanii seera biyya kanaa keessatti wanneedhaan aadaa isaanii wajjin wal qabatanii kan aadaa isaanii wajjin wal qaba aadaa biyya kanaa wajjin wal qabatu maal nuun nu fayyadu aanaan saba keenya fayyadu sabni keenya oodaa seera biyya akkasidha idaa waan akkanaa yoo akkasin bartaniif yoo haasoftaniyyuu namni waan tokko sin gaafatee yoo haasoftaniyyuu itti himuu akka dandeessan yaanni koo kun akkana jalaa atamuun barbaadu akka jettan sababni isaa rakkoon akkanaa biyya keenya keessa jira. Waan meeqa walirratti suuqii walirratti banuu hijarratti wal banuu dhufanii achi baqa waan ta'e wal saamuu yaada wal saamuu wanta akkasii akka jiru hana caala beektu sababa kana kan kana isin fidee jechuudha. Biyya kana keessatti seera biyya kana waan akkasii neeyyamu har'a ani mana barbaree tokko yoon banadhe barbaree tokko daasifadhee barbaree ko bareechee gurguradhee barbaree ko asii nagadachaatiin jira. Waan barbaree ko fakkaatu sana namni biraa banuu barbaada yoo ta'e meetira meeqa fageenya hamma narraa fagaatee banuuti qabu lafa keewwamee jira. Seera meetira hamma fageenya hamma sirraa fagaachuu qabu sana namni sunis as darbee sitti dhiyaatee banatee taanaan dhaqxee passaftee achi beeksistee oofsifte. Seerri biyya kana hundi seerri isaa lafa qabateeti jira. Rakkoon hin jiru jechuudha. Kanatti namni keenya kana akka baru seerri biyya ormaa moo maal akka godhu seerri biyya kanaa maal akka godhu isa kana akka bartaniifan kana isinii fidee akkasumatti dubartiin sun dhaqxee itti himtee garuu namichichi hinuma jalaa banee himattee dhaqxee amma inni itti nagade daftee dhageessa ishiin horiyaa filatti mee amma inni itti gurgurate gimmaasha isaa irraa firattee jechuudha. Kana wajjin ilaallatti seennee tooyi galatoomaayii. And yes, I am suing Danny for $8,530 for stealing my idea of Indian spiced popcorn. I have 3 products in that, and he basically stole all my ideas and created his own company, Spicy Pops, and mine was Indian Pops. And I would like to sue him for 50% of his profits, Your Honor. That he's made so far in the business. Okay, tell me more, Miss Nayak. How did you meet this man? What's the relationship here? Yes, Your Honor. So every year, once a year, I hold my annual Diwali event. Diwali, Your Honor, is similar to like Christmas or Thanksgiving. It's our festival to celebrate our culture and our food. So I really love organizing this event. I do it every year. I do it not only for my Indian friends, but also my non-Indian friends. Of course, my Indian friends love it because, you know, most
most of us have family back home in India, including myself. My immediate family is there. And so this is an event that I think of, as just bringing everyone together. Also, Diwali is really significant festival, Your Honor. It's all about, the darkness that exists in our lives, that exists in this world. How can we create light? So last year I met Danny when he came to my gathering with, he was my friend Catherine's date. Okay. And he came to this gathering, and of course I welcomed him, and we spent so much time talking about our food. And, this is a gathering that I started a few years ago in Richmond, Virginia. And as you know, we don't have a big Indian population. So this gathering was only 5 people, 6 people at first, and now we've, increased to 35 people. Wow. And so this amazing celebration, I was just welcoming everyone. And, Danny and Catherine actually stayed back after everyone left. And they were there, they were talking to me for hours. And, Danny was just asking me all these questions about all the foods that I had prepared. Of course, my Indian, spiced popcorn was one of the, appetizers and delights that everyone loved. And he really kind of just kept interrogating me and asking me all these questions about my products, my ingredients, my recipe, and I think I was really naive in just sharing all that information with him. So that is. So when did you find out, ma'am, that he had started a whole company around what you're telling the court is your Indian recipe and cuisine? So, Your Honor, actually 1 year after that Diwali event, a friend of mine, Sandy, she reached out to me. She goes to this, farmer's market weekly with her dogs, is their tradition, and she came across this company called Spicy Pops, and it sounded terribly close to Indian Pops. All my friends know how invested I am in this company, and it's my everything. It's so my your company life. does exist. Indian Pops does exist as a company. Well, or as a brand. It doesn't exist yet, but you are working on it. I'm working on it, and I have a bunch of investors who are interested. Oh, I great. have a business plan. I have sketches of what my products would look like. And Ms. Nayak, had you informed the defendant here around your emerging business plan? Did he know that Indian Pops was a thing? Absolutely. Okay. Your Honor, she did not. Okay. I'll be with you in 1 second, sir. Do you have any evidence? I see you've got some papers there. Go ahead and give that to my bailiff, ma'am, Yes, Your Honor. so I can take a look Thank you. and see what we are talking about. Okay, so let's put up here on the plasma for everyone to see. This is the art, looks like, for Indian Pops. Okay. Yes, Your Honor. So this is a banana, is it? Banana chana masala. Chana Your masala, Honor. okay. Yes. So, And- yes, go ahead. Oh, yes, thank you for allowing me to share about this dish. But this is a dish that I came up with, and banana and chana is like beans, garbanzo beans, and Oh, okay. chickpea Like a beans. chickpea, yeah. Chickpea beans. Sure. And banana and chana is a combination that you wouldn't normally think of. It's No. so weird. Yeah. But honestly, that's the best part of it. And from my, grandmother, actually, I learned this blend of Indian spices that perfectly brings out and enhances, the taste. And, earlier, Danny just said that he did not know about Indian Pops, but as you can see, this is, one of my sketches with the Indian Pops artwork on it that was emailed to him. Okay. You went as far as after he was, inquiring about your recipe, the design, the this, the that, then you actually sent him some of your work product. I didn't send it to him taking initiative to do that. He actually reached out to me after the party. He texted me asking me specifically for the ingredients. And I believe the text messages and our email exchange is also it's in my your evidence folder? packet. Okay. I also see we have the paneer samosa. Yes, Your Honor. Okay. So the second product is paneer samosa pakora. Okay. And I personally love this product. It's made out of paneer Indian cheese. Okay. Yes, it's incredibly tasty. And then my third product Yes. is the chicken paprika tikka. Yeah. And that one everybody loves because, it's really, really rich. Right. It's basically a blend of like chicken pieces, together with this rich Indian spices Sure. and Indian whipping So these cream. these are flavors ultimately for popcorn. Right. Okay. Right. I mean, listen, I have had the incredible privilege to travel to Mumbai and spend some time in Ahmedabad. So I'm a big, huge fan of Indian culture and cuisine. So this looks pretty interesting to me. I see here your ingredient list, and you have
proffered all of this. So this is, you're saying per his request, you sent all of this to him. Yes, Your The Honor. images, the ingredients, everything. Okay, so let's get to this text here. Yes, Your Honor. He's saying, Vinu, it was so great to meet you. I'm thinking about making an Indian pizza. Yes, Your Honor. Can you please send me the ingredients and recipes for your snacks? I did really enjoy your Diwali dinner, and I'd love some inspiration. He says inspiration. That's an important word. Very specifically, he's asking you for your recipes and all the things for your snacks and the ingredient list. He sends his email. You say happy to do it. I see here you sent it. I see the attachments of the recipes and the sketches. And then you didn't hear from him again until you tell me one of your friends who frequents this farmer's market rolls up and sees this lineup of Indian spicy pop snacks that look eerily similar to what she clearly knows to be your design and your creation. Is that correct? Yes, Your Honor. And actually, after I sent the emails, I Your started Honor, getting can I- really... Sir, Okay. you will have your day. Okay. Go ahead. I started getting really anxious because I had just met Danny that night. So I actually followed it up with a text message, making sure that he doesn't share my list and ingredients, with anyone else, and that nobody steals this idea, which he, in text. Well, I'm seeing it right now. Yeah, you say, hey, Daniel, and I do see, let's look at the timeline here. It's actually the same day. This is within the hour. You do say, so I see your point. You probably had kind of your second mind, as they say, kicks in. Hey, Daniel, please don't share my ingredients and recipes with anyone. I'm really passionate and I'm moving forward with creating Indian pops, and I don't want anyone to steal my idea. Cool. You say, of course, Vinu, I would never do that. I'm just going to incorporate some of your ingredients into a pizza and see how it goes. Sounds good. Thanks. Okay. And then I see two more pieces here, but you tell me, how does this cease and desist occur, and how do you end up having this last exchange via text? Yes, Your Honor. So when I received the news from Sandy that there was a company called Spicy Pop selling my products, I immediately actually reached out to Danny because there couldn't have been anybody. So this is this text message exchange Exactly. here, where you say, Daniel, I saw your Spicy Pops popcorn at my friend's place. Okay, so your girlfriend was the ops, and she bought some. Yes, So Your she Honor. could see what's going on. Yes, Good Your for her. Honor. Okay, she said you were selling them at the farmer's market. How's it going? Okay. Vinu, wow, thanks for reaching out. I sold all of the first batch and I made in 3 months. You say, really? How much did you make? He says $17,000 so far, and I'm going to make more soon. So this was you kind of baiting him to see how much financially he had incurred? No, Your Honor. I was just trying to be direct and understand what is going on. Why are my products, Well, now I see you're being direct. Yeah, you say that was my idea. You knew that I was planning on using my recipes for my own Indian popcorn company. You owe me 50% of your profit, and if you don't pay me, I'll sue you. Yes. And then no response. Okay, let me get to you, sir, because this has been quite a bit of information. What do you have to say for yourself? Because this does not look favorable to you. Thank you, Your Honor. So this is not a linear sequence of events. Okay. I'd like to provide context on Please how do. this all happened. So we met at last Diwali's party. My ex, she took me there, and so she invited us over. We had a wonderful time. Vinu, she created this amazing spread of appetizers, entrees, and snacks. Sounds and like it was my good first time. Indian event to me. Yeah. And it was amazing. That was my first time having Indian food. Oh, wow. And in Richmond, we don't get too much diverse and foods, cuisines. So Or flavor. I was in flavor. So I was just thrilled. So I sat down and I started talking with her, and I was like, "How do you do this? How do you put this together?" And I told her about my business. So Well, no, I don't know anything about this. What was your business? So I'm an entrepreneur at heart, and I have started 23 different companies, of which some of them have succeeded and some of them I let go. So you're a serial entrepreneur. I got it. Now, what is Entrepreneur. this current company that you're talking about? So this current company is a pizza delivery shop. Okay. So I opened it up during the pandemic. It was very successful. What we do is we make gourmet pizza. We use organic ingredients. We source it from local farmers,
it works. And as I was telling Vinu, I'd like to test the waters and expand my pizza company and see if I can do some sort of Indian pizza dish, maybe a tikka masala. And Hold on she one was second, super sir. excited about it. Hold on one second, sir. Does this track, is this consistent with what you recall him telling you that night about a pizza business? And Yes. that was the premise in which he was inquiring about your recipes and flavor profiles. Yes, Your Honor, and I was under the impression that he wanted to create an Indian pizza. But that's what he just said. You got the recipe. We got the recipe. Tell me how we get from recipes intended for pizza usage to this popcorn sitting in my courtroom today. So the pizza flopped. No one liked it. And I bought a ton of spices. And I needed to do something with it. And as a good business person, you don't want to throw away your revenue. So Let me guess, Mr. Sachs. Oh, what to do. Oh, what to do. I have overinvested in an untested product, and now I'm going to simply copy and paste an entire creative business plan from a woman of actual Indian descent and cultural competency to make up for my financial loss. Is that what you're about to tell the court? Okay. And your intention is to do what? Produce more, sell more, and make more profit? that is what I intended to do. Yes, until I got a cease and desist. Well, let's get to that. her. Cease and desist letter. I'm seeing it right here. This is from the plaintiff to the defendant. This is directly from you. So I see you have not retained legal counsel yet. This is you attempting to do it independently. Yes, Your Honor. You have said that this is the unauthorized disclosure of intellectual property. We have reason to believe that you are in direct violation of revealing information that is deemed intellectual property of Vinu Nayak. Infringement includes stealing and sharing her Indian Pops recipes and breaching the agreement you made with her. You're talking about the oral agreement where he said he would not share with others? The text messages. Correct. Your Okay. Honor. It is required that you do the following: that you stop selling the Spicy Pops popcorn at the farmer's market, that you sign no agreements to sell Spicy Pops online or anywhere else, and remove the advertising. What's your response to this, sir? So, intellectual property, she doesn't have any intellectual property. I'll be the determination of that, sir. Go ahead. I went online and I took a combination of different recipes from websites, Indian websites, to create my own mix. On top of it, I've done my own market research and I tested out tons of different products. And finally, like I said, the best thing to complement all this is something light and fluffy like popcorn. So I have a trademark Spicy Pop. It's in my name and it's protected. Let me see it, sir. I'll bring it to the so court. this Give it is- to my bailiff. Here's some of the evidence that I have, but it doesn't have the trademark listed. Probably what you have is if what you mean, and please be clear, you have a trademark application submitted. Is that what you have submitted? Yes. Okay. You know that's not a trademark, right? Okay. Idiot. I truly believe that when we're talking about something so delicious and special as this type of cultural ethnic cuisine, it is best produced and distributed by someone with the cultural competency of the origin of the product. There are always going to be those that really are, let's call them what they are, they're fans, right? That also stand to make a living. Okay? So if we don't do our job and we protect our entity in a way, then this type of thing happens. At the same time, sir, you're not fooling anybody with this game you're running in here, sir. There is nothing original about this. This is clearly a copy and paste of this woman's hard-earned effort. Her failure to protect it is something she has to figure out. What won't happen today, though, is you take full and complete advantage to your own enrichment. You will only get to keep half of these particular profits because she has contributed, but sir, so have you. I rule in favor of the plaintiff for half of her demand of $8,530. That's my ruling. Agartan miti wajjumaan laalle. Agartanitti ginooti birrii daalara 17,000 fi waan ta'etti kan inni gurgure gimmaasha isaa 8,500 waan ta'eef irraa hirattee deebi'eetoo hin hojjetu. Biizinasii ishii gallatti isaaf hin yaada ishii isa ate koppii godhee peestii godhate. Inni isaafi jechaadha. Kanarraa maal baranna deebi'ee sin nagadu himatameera remove godhameera websaayitii isaarraa jechaadha. Deebi'ee abbaa ittiin ta'uu yaada ate kana jechuudha. Asirra dhaabadhii waan tokko sitti nutiin barbaada. Yaada ishee ate qabeenya ishee irratti jireenya ishee irratti miidhaa godhe akka kiristaanaa tokkotti yeroo waan tokko isinitti nutiin barbaada.
Diinni yeroo tokko diinni gaafa lubbuu keenya miidhuu barbaadu qabeenya keenya hata. Qabeenya keenya sana gaafa hatu nuti ga'aan taane amantii keenya keessatti bilchaatoo hin taane waaqayyoon hin kadhannu sa'aatii sanatti ta'eera ta'e taanaan immoo hin kufnaa diinni waan yaada isaanii irratti geessisuu danda'a. Namichi kun yaada ishee ta'e biizinasii ishii irraa akkuma dhaggeeffachaa turtan akka waan jaalala nyaata aadaa biyya isaa qabu tokko dhaggeeffatee maal jedhee hunda fixee jalaa banate otoo ishiin itti himtee jirtu hin hojjetu wanta akkasii seera biyya kanaa hin eeyyamu jechuudha. Akkuma kana baay'een keessa biyya keenya keessatti immoo akka Oromootti immoo namni tokko hin sodaatu safuu walii eenyinaa hin sodaannaa yaada keenya kileerii goonee walitti naasa'uun dandeettii waan tokko ifa bilisaa walitti haasa'uu irratti dhugaa dubbachuudhaaf dadhabina qabna. Haasa'uu danda'uun gaariidha. Yoo amma fakkeenya namni wanta si yaaddan biizinasii banachuu barbaadan tokko namni wayii irratti banatanii yoo yaaddan iyyuu garuu karaa biraa naannessa sin gaafata yoo ta'e itti himaa garuu akka bantu hin barbaaduudhaan itti himaa lafa gaafa akkas jettan waan ragaa qabachuu yaalaa isa booda aga tokkollee furmaata isinii ta'a beektu yoo seerumti illee kan illee isin murteessu illee ta'e garuu gara seeraatti qabadhaa fudhadhaa geeffadhaa hin jedha waan seerri Itoophiyaa kana irratti godhu immoo hin beeku gatiin ta'eefiniin garuu nan bara jedheetiin yaada kitaaba waa'ee seera biyya keenyaa irratti nan dubbisadhe yaada abdiitiin karoorfadheetiin jira nan baradhee yaada garuu konverzeeshinii qabaachuun gaariidha. Ifa abbiin isaanitti himte irraa qabeenya ishee deeffatte ashitti deebifattee jechuudha. Rakkinni kana biyya keenya keessa baay'ee jira waan baay'ee irraa barachuu jechuudha. Galata